925 20-liter jerry cans with edible oil that were being transported from Zanzibar to an illegal port in Kunduchi area, Kinondoni Municipal. Jeshi la polisi kikosi cha wanamaji linaendelea na operesheni mbalimbali katika kudhibiti uhalifu ukanda wa bahari ya Hindi. Na leo nawaletea taarifa ya kukamatwa kwa watuhumiwa 8 na majahazi mawili yaliokuwa na shehena ya madumu ya mafuta ya kupikia yapatao 925 na kila dumu likiwa na ujazo wa lita 20. Mnamo tarehe 7 mwezi wa 6 2023 majira usiku saa 9 maeneo ya Kunduchi iliyopo wilaya Kinondoni mkoa wa Dar es Salaam katika bahari ya Hindi, kikosi cha operation ya polisi wanamaji Dar es Salaam wakitumia boti ya polisi waliweza kukamata majahazi mawili yakiwa na shehena ya mafuta ya kupikia kwenye madumu yapatao 925 na kila dumu likiwa na ujazo wa lita 20 yakitokea Zanzibar kuja bandari bubu ya Kunduchi. The Speaker of Parliament, Dr. Tulia Ackson, has said that the Parliament's resolution on the government's proposal to ratify the agreement between the government of Tanzania and that of Dubai that aims to establish economic and social cooperation in the development of ports in the country will be decided in Parliament on June 10th. Pamoja na mkutano wa kupokea na kusikiliza maoni ya wadau, yani public hearing, uliofanyika siku ya Jumanne tarehe 6 Juni 2023 hapa Dodoma, ambapo kamati iliweza kupokea maoni ya wadau waliofika. Kamati ya pamoja bado inaendelea kupokea maoni ya wadau ambao hawakuweza kufika. Sehemu hii pia inapendekeza kurekebisha kifungu cha 10 cha sheria hii ili kutambua mkurugenzi mkuu kama mshauri mkuu wa rais na serikali katika masuala ya usalama wa taifa. Lengo ni kutambua wajibu wa idara katika usimamizi na udhibiti wa usalama wa taifa. Mashirika yote yaliyoanzishwa chini ya sheria hii kukopa kutoka serikalini na benki zilizokuwa zinamilikiwa na serikali ambazo kwa sasa hazimilikiwi na serikali. Hivyo inapendekezwa kurekebisha kifungu hiki ili kuyawezesha mashirika hayo kukopa sio tu serikalini bali hata katika taasisi za fedha nyingine. Sheria ya idara ya usalama wa taifa tulionayo ilitungwa mwaka 1996 na leo hii ina miaka 27. Kwa hiyo ni muda mrefu. Mheshimiwa Spika, nadhani waheshimiwa wabunge watakubaliana na mimi, kipindi cha miaka 27 kwa vyovyote kumetokea mabadiliko mengi. Residents of Malinyi district in Morogoro region have called on the government to construct tarmac roads that will link Malinyi and Mlimba districts as the ongoing rains have made the roads impassable. Tatizo la barabara hii yetu kila mwaka tunapata shida. Kwa hiyo barabara tunamuomba Mheshimiwa Rais Mama Samia atuandalie barabara hii lami ili sisi tuweze kufanya biashara pamoja na wakulima, tupeleke mazao yetu sehemu husika bila kupata matatizo. Lakini kutokana na hii ni season ya mvua na imeishia, na mheshimiwa kaona na akishasema kuwa itachukuliwa hatua, na tunaona kuna baadhi ya sehemu zina mabadiliko kwa sisi ambao tuna wenyeji na wilaya hii. Unaona kuna sehemu ambazo zilikuwa zina hitilafu za muda mrefu tumekuwa tukipita salama, lakini hizi ni sehemu ambazo zina mikondo ya maji, huwezi ukatupa lawama moja. Kwa hiyo hili linaonekana litakuwa ni tatizo ambalo moja kwa moja litakuwa linawasumbua watu wa Malinyi na Ulanga kwenye mawasiliano yao, na box culvert la kule limetengenezwa kwa milioni 200. Kwa hiyo hapa sasa hivi ni kwamba manager wa TANROADS yupo, engineer wa mkoa yupo, wa miundombinu. Kwa hiyo tutaenda kuliangalia tupate ufumbuzi wa haraka ili wananchi wasiendelee kuteseka na mengi. Kama TANROADS tunachukua hatua za dharura ambazo ni mto kurudisha katika sehemu yake, lakini yale maeneo ambapo tumeona magari yamekwama tunaondoa ule matope yaliyomo mle, tunaweka mawe pamoja na kifusi. Lakini baadaye katika mpango uliopo tunataka tutengeneze daraja moja kubwa ambalo litasaidiana na hili lililopo.
Vice President Dr. Philip Mpango has stressed on the importance of Tanzania joining the international community in coming up with more strategies for protection and management of ocean resources that include fighting against pollution caused by human activities. Vice President Dr. Mpango made the statement in Dar es Salaam at an occasion to mark Ocean Day. Pamoja na juhudi zote za usimamizi wa bahari na rasilimali zake, bado juhudi hizo hazijaweza kuwa toshelevu. Tumeendelea kushuhudia uchafuzi wa bahari, kupungua kwa mavuno ya samaki, pamoja na upotevu wa viumbe hai, athari ambazo zinahusiana na mabadiliko ya tabia nchi na mmomonyoko wa fukwe. Kwa hiyo kwa kweli tunachoona ni kwamba bahari ni rasilimali kubwa, lakini bado haithaminiwi ipasavyo. Japo kuwa tuna eneo kubwa la bahari, ili maeneo yaliyotengwa duniani kwa ajili ya uhifadhi ni chini ya 3%, na MPRU inalinda kusimamia eneo lenye kilomita za mraba 2000 sawa na 6.5%. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa 2.8 ya bahari duniani ndio inahifadhiwa ipasavyo. Pia shughuli za maendeleo na ongezeko la idadi ya watu duniani imeendelea kusababisha uharibifu na changamoto katika bahari na fukwe zake. A team of wildlife experts from Tanzania Wildlife Research Institute, TAWIRI, has arrived in Iringa to address the conflict between residents surrounding Ruaha National Park and animals from the park by teaching them how to keep elephants from invading their villages. Tembo amesababisha tunashindwa hata kusomesha watoto. Watoto wanaposoma shule tunahitaji waende sekondari, lakini kinachotukwamisha kwa sababu ya mnyama anayeitwa tembo. Tembo anatuvamia mahindi tu yakianza kuhasema yanaanza kukomaa, tembo ameingia. Anagoboa mahindi, basi na mimi mwanadamu naamua kugoboa hivyo hivyo, hayajakomaa. Kwa hii timu iliyokuja, nina hakika kwa sababu hawa ni wataalamu wamesomea mambo hayo. Maana ni wataalamu ambao wanafanya hata utafiti wa kuona hao tembo kama wanaume. Lakini nina hakika ni wataalamu watatufanyia na utafiti wa kujua kwa nini tembo wanatoka kule. Tutakwenda kuwa na hawa wakulima mashambani kwa kuelekeza kwa vitendo baada ya kufanya kwa nadharia leo, na kuhakikisha kwamba tunaajiri, tumetengeneza modo kwamba tunaajiri vijana wao ambao wameenda shule kidogo form 4 mpaka form 6 ambao watakuwa nasaidia kuratibu. Utafiti umefanyika na kugundua kwamba hizi mbinu zinafanya kazi. Kwa hiyo sisi tumekuja na modo. Modo yetu ni kwamba tunaanzia kwa mkulima ambaye atakuwa anazitumia hizi mbinu, na huyu mkulima tunayemfundisha leo. Refugees of Burundi and the Democratic Republic of Congo based in camps in Kigoma have complained that food rations have been reduced and called for improvement of health services. The concerns were raised by the refugees during a meeting with ambassadors of 7 European Union countries. Sasa upungufu wa chakula unatuletea changamoto kubwa sana. Upungufu wa chakula unaleta changamoto. Utakuta family size ya mtu mmoja anapokea kilo 4. Hizo kilo 4 hizo azimfikishe kwenye mahitaji yake ya mwezi mzima. Changamoto inakuja hapo, anafanya nini? Ataiba, anaenda naiba. Ambia tumeshafika kwenye 50%. Na changamoto ambayo inazungumziwa ni swala la vifaa kukosekana, wafanyakazi wachache, lakini dawa kukosekana kwenye maeneo yetu ya hospitalini. Kwa hiyo tungesi pamoja na kuwa tuko kwenye maeneo, tungesi sana hatua iendelee kufanyika kwa ajili ya kutuongezea wafanyakazi, maboresho ya vifaa, kuliko wanasema kwamba ili kupata x-ray lazima uende Kabanga. You said it's not a small problem. It's been happening in all the region. The regional bureau in Nairobi has already highlighted this problem. Not only happening here, but also in Uganda, in other countries. What they want even to do is not only reduce by 50%, is also do what we call targeting. And targeting means that a certain percentage of the population, the refugee population, will stop
The Minister of Health, Umi Mwalimu, has warned health providers who have been over-prescribing medicines as well as issuing incorrect diagnosis to patients. She issued the warning in Dodoma during the launch of the new Tanganyika Doctors Council. Kuna oversubscription. Mtu anadundikwa madawa tu kwa sababu ana bima ya afya. Kwa sababu una bima ya afya unadundikwa tu madawa 10, 15, mgonjwa anaondoka na fuko la dawa kwa sababu tu ana bima ya afya. Hiyo ni kinyume cha udaktari. Lakini tunaona mgonjwa ana kapele kadogo kajipu kwa sababu ana bima ya afya, anaandikiwa amefanyiwa upasuaji mkubwa. Upasuaji wa $100,000 anaandikiwa upasuaji wa $2,000,000. Hiyo ni kinyume cha professional ya udaktari. Baraza limepokea jumla ya mashauri 82 na limesikiliza mashauri 64 na kutolea maamuzi jumla ya mashauri 49 ya uvunjifu wa maadili ya kitaaluma. Lengo ni kuhakikisha wanataaluma wanatekeleza majukumu yao kwa weledi na kwa kufuata sheria, kanuni, taratibu na miongozo iliyowekwa. Ladies and gentlemen, that is the end of the national news. We'll take a short break and return for international news. Welcome back, and now international news. Russia and Ukraine accuse one another of shelling flood-hit areas after the Nova Kakhovka Dam collapsed. The warring sides say people on both sides of the Dnipro have died as a result of the breach, while Ukraine claims Russian shelling has killed at least one person. President Volodymyr Zelensky has visited the flooded areas amid the warnings of the dangers posed by the floating mines, the spread of disease, and hazardous chemicals in the flood waters. In Kenya, Deputy President Rigathi Gachagua has criticized Azimio la Umoja coalition party leader Raila Odinga for opposing the Finance Bill 2023. Speaking in Nyeri, Deputy President Rigathi Gachagua said the bill will be good for the country and that it had the support of all Kenyans apart from the opposition leader. Tumeleta bill ya kujenga manyumba vijana wapate kazi. Sasa nyinyi ambaye hamuna kazi, kuna mtu atakata nyinyi? Hamuna kitu ya kukatwa. Sasa wenye kukatwa ni mimi na hawa. Sasa wale hatutaki kukatwa, tunaizaiti raia ati mtakatwa na nani? As this bill heads to the National Assembly, we must remind Ruto that excessive taxation is stifling growth. Sorry, court system. In my experience, court battles may be counterproductive and may ultimately destroy long-standing political relationships. I encourage the minority party and the Jubilee Party to seek an amicable resolution. Fighting has continued in the southern part of Sudan's capital, with residents caught in some of the fiercest clashes in nearly 8 weeks of conflict. Residents have reported clashes on Thursday near the Yarmouk military complex as the Sudanese army and the paramilitary rapid support forces fought to control it. Fighting across the three cities that make up Sudan's greater capital region of Khartoum, Khartoum North and Omdurman has picked up since a shaky 12-day ceasefire between the army and the RSF formally expired on June 3rd after repeated violations. And moving on, the government in the Democratic Republic of Congo in North Kivu and Ituri regions have called on fighters possessing firearms illegally to surrender them to the government, being measures taken to improve security in the regions. Kuweza kuwapokea wanajeshi wanamemba wa makundi ya kijeshi, viongozi wa makundi ya kijeshi, wale ambao wana silaha kinyume cha sheria, na tunawaarifu ya kuwa programe ya kuweza kujisalimisha muda wake imefika. Kuishi kupori na kutesa raia haikunifurahisha. Juu tunatrakase raia sana kule kumapori. Njoo niliona kutesa bandugu yangu bakongomani haiko mzuri, na nilikuwa komanda batayo kule na mie peke nilikuwa na hali yenyewe tuko natembeza nayo watu haistahili. And that is the end of the international news. We'll take a short break and return for business news.
Welcome back, and now business news. The first sesame auction through the warehouse receipt system has been held in Coast Region, with farmers happy with the selling price of 3,960 shillings and 20 cents a kilo. Mafanikio haya ya misimu miwili tunakwenda nao kimsingi yanachagizwa na maandalizi ambayo tunayafanya sisi kama chama kikuu kwa kushirikiana na serikali ya mkoa, halmashauri za wilaya na taasisi nyingine zote zinategemea ushuru kupitia zao hili watapata kwa ukamilifu. Lakini hata mkuu wa wilaya ukiamua kusimama ukitaka kusema wilaya yangu ya Kibiti nilizalisha tani 1000, wakulima wangu wamepata kiasi hiki cha fedha, utapata kwetu sisi Koleko hizi tani 9,000 na kitu za ufuta. Kwa hiyo kwa takwimu hizo ulizosema kwa mkoa wa Pwani, kwa hiyo sisi kidogo tulikuwa tunachangia kwa kiasi kikubwa. Zanzibar Water and Energy Utilities Regulatory Authority ZURA has announced new fuel prices for the month of June, with prices dropping by between 3 and 6%. Kwa bei ya petroli mwezi Mei bei ilikuwa shilingi 2780. Kwa mwezi June bei itakuwa shilingi 2730. Imepungua kwa shilingi 50 ambayo ni upungufu wa 2%. Lakini kwa dizeli bei kwa mwezi Mei ilikuwa shilingi 2900. Bei kwa mwezi June itakuwa shilingi 2800. Imepungua kwa shilingi 100 ambao ni utofauti wa 3%. Coffee farmers in Gara District, Kagera region have complained that the buying season that has started too early when many of them have not yet harvested, a situation that will force them to harvest premature coffee. Kahawa ya Arabika mara zote kukauka kwake ni kugumu. Kuna nyingine ambazo mpaka sasa hivi hazijawiva, bado ziko ziko shambani. Sasa kulingana na msimu kufunguliwa mapema kunasababisha wakulima wengine kuchuma hata kahawa ambazo hazijawiva, ambazo sasa wanachuma na kuanika ambazo hazijawiva, ambazo zitaenda kuleta gredi isiyo sahihi. Utaratibu wa kulipa hela unakuja ndani ya muda mfupi, hata siku 3 tunapokea hela kulingana na mnada ulivyokwenda, na utaratibu wa kupima uko vizuri kabisa. Wameweka utaalamu wa elektroniki ambao sisi hatukuwa tumezoea, lakini tunaelimishwa mpaka tunaridhia ule utaratibu wa kupima kahawa. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Young African Football Club have agreed on terms with Azam FC for the transfer of Faisal Saloom. At last, the saga between Yanga and Faisal Saloom has ended, with the Jangwani Giants agreeing to sell the prolific midfielder to Azam for an undisclosed fee. Faitoto had requested to leave Yanga last year, but the request was blocked by Wananchi, with the case being sent to TFF, where Yanga management were favored by the verdict. However, statements provided by the president Samir Suluhu Hassan seem to have urged wisdom to be implied in the issue, and now Yanga have agreed to sell Faisal to Azam. Lakini kwa mimi maono yangu Faisal kwenda Azam si kitu kibaya sana, kwa sababu Yanga ni taasisi kubwa, ni klabu kubwa, mpita wachezaji wengi tena wenye majina. Mimi nadhani hamna siwezi kuona Yanga labda wamepata hasara kubwa sana. Isitoshe mimi naweza nikasema Yanga wamefaidika sana kwa sababu wamevuta hela. Coastal Union FC are planning to finish the league strong when they play Simba Sports Club on Friday at the Uhuru Stadium in Dar es Salaam. Zote basi mpira mwaka huu ndio umekuwa hivyo. Kwanza toka mechi ya kwanza paka kesho ligi kwa hivyo. Hakuna mazungumzo, hakuna bwana baada ya ikimalizika ndio mtashikana mikono. Kwa hiyo nasema kesho pamoja mpira ni furaha, lakini kesho sisi tutaingia kazini. Lakini kubwa hatuwateshi Simba kwa kusema kwamba tutacheza na timu ambayo tunajua tutacheza na timu gani. Sasa hivi Simba na sisi pana gap kubwa sisi na wao.
Mabibo Queens Football Club have started their preparation for the women's regional competition. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Kaa vizuri, vuta kiti, ongeza sauti ya redio yako. Muda umewadia. Tukitokea sasa ni masaa mawili na Club 101. Club 101, Maunyama certified. Monday Agenda, a current affairs program that focuses on social, economic and political issues hitting the headlines in Tanzania as well as the international arena. Featured in interviews with envoys, government, political and business leaders, analysts, as well as experts from various organizations. Monday Agenda on Monday at 8:45 p.m. only on Capital Television. Ni mwaka mwingine tena na saba nyingine tena ya mwaka 2023. Kama kawaida, vituo vyako bora vya ITV, Radio 1, Capital Television na Capital Radio wanakuletea punguzo kubwa la bei. Kwa matangazo television, nunua matangazo manne ya sekunde 30 kwa shilingi 500 tu. Kwa upande wa radio, matangazo madogo madogo, yani casual advert 4 kwa shilingi 100 tu. Ofa hii inahusisha pia vipindi vya dakika 5 na 10 kwenye TV na brand talk kwenye radio. Kwa maelezo zaidi, wasiliana idara masoko ITV kwa simu namba 0658777144 au 0767777147. Ofa hii ni kuanzia tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2023 hadi tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2023. Wahi sasa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Tune in to Business Edition and meet business leaders and experts